Evet. Şimdiki yayınımızı açtık. Koy yavrum çayda. Yavaş babacığım. Ben yapmadım. Saat olsun. Barkoyla mı çekeceksin? Barkoyla mı çekeceksin? Bıçak gibi canavarlar mı var? Oo Mehmet hoş geldin. Mehmet teşekkür ederim abim dondurmalar limonlar için. Oyun sesi çok fazla. Şunu halletmem lazım da. Şurada Valorant'ta kalmış. Keşke demin alayı da getireydim. Bilesme be. Reis sözleşme olmadı mı? Sado vallahi bilmiyoruz abi. Sözleşme oldu mu olmadı mı? Herhangi bir geri dönüş yok. Ondan dolayı biz de çoklu yayınlara döndük abi. Lan. Chatlere hemen bakacağım arkadaşlar. Bir saniye şu. Abi bir saniye senin sesini açayım ben biraz daha. Ne az geliyor? Oyun sesi çok geliyor çünkü. Bir konuşur musun Devrim? Abi sen benim sesim az kalsın ya. Ben öyle çok şey yapma yani. Yok oyun sesi çok fazla duyamıyorum. Birazdan kısacağım gerçi. Hani oyun biraz sessizleşiyor da. Tamam. Konuşuyorum şu anda. Sen ayarla işte. Aha şu anda iyi. Tamam duyabiliyorum ben seni şu an. Kendi sunucuda açıklanmış. Sunucuda açıklanmış. Ha, Discord'da açıklanmış galiba. Bir bakmam lazım madem benim. Onlara bakıyorum işte ben abi şu an. Senin ID neydi? 309 Dur bakayım. Ona bakıyordum ben de. 736 76. 309. Yok abi. Amortiden bakayım mı? 736 76. Biz de bakalım Yok. abi. 369 var. Yok. Yok abi yok. Abi ben baktım birinci, ikinci, üçüncüye baktım da deli gibi bağış almışlar ya. Yani. Baksana 14K bağışı var. Ama şey be abi resmi yayıncı alım ikinci etap sonuçlandı diyor. İkinci etap değil mi? Aynen. Karnaval etkinliği sıralamasında yayıncı alımı olacaktır. Bir sonraki başvuru karnaval etkinliği.
yani bu saatten sonra benim için. Neyse şu şeyimi ayarlayayım ben de. Şimdi Discord'u gene bir aşağıya alalım. Şu sohbet kutusunu çık. Başlayacağım babacığım, bir dakika. Running, welcome brother. Bu nasıldı? Chat ayarı. Pop-up chat. Tamam. Tamam, şimdi bunu bir aşağı indirelim. Şimdi şu chatleri ayarlamam lazım. Hoş geldiniz efendim, dış minnaklar gelmiş. Şimdi şu chatleri az çok bir oturtursam yanındaki ufak ekrana chatleri sığdırmaya çalışıyorum şu anda. 4 sayfa şey var, chat var. Görünüyor mu devrim yayında? Devrim. Devrim. Şuradan bir ayarlar. Türkçe alt yazılar açık. Yazı boyutu büyük olsun. Görüntüleme modu kenarsız, çözünürlük 1080. Geliyor devrimin sesi. Geldin mi Geldim bayım? Abi geldim, 3 tane reklam izledim abi. Bak vallahi hayatımda o kadar reklam izlemedim ben üst üste. Geldim. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Ay. Başka bir yer var mı abi? Açacağım. 3, 4, 5, 6 yerdeyiz zaten abi. Kindar. Ne? Soğut bilmem ne Asya diyor. Biraz nereden? Hey, so I've done a full body cleanse on both. Space is Şöyle sterile. yapayım. Sonra şimdi. Did you get Ama blood benim samples for sesimi Kensington's kapatmam research lazım oyunun project? sesini duymam için. Discord'dan kendimi Thanks, susturayım. Protector.
Tamam o zaman şey yapayım ben. Dur Ne ben yapayım? susturuyorum seni. Discord'dan duyacağım seni. Oyundan duyacağım pardon. Heh, tamam. Komple sağlaştıracaksın kendini herhalde. Aynen. O zaman ben de şey mi yapsam? Kendi Discord'uma gidip canlı sohbet. Buradan kapat. Ekran mı? Kamera mı? Ekran paylaş mı yapayım acaba? Ekran paylaş yaparsam aynen canlı yayını paylaşmış oluyorum böylelikle de kendi Discord'umda. Tamam bunu indir aşağıya. Hepsi burada. Oyuna devam et. So another drone. Yeah, they dropped nerve agent on their apartment block. A woman was coming home from the shops. The boy was playing with a soccer ball. What, you mean a football? Hi, Başladık I'm babacığım. Amy. You're... Hello. Pleasure to meet you, Dolu. Are you gonna hurt me? Listen, let me do my work and you'll İşimi live. yapmama izin verirsen Understand? falan filan anladın mı? Anladım diyor. Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Supply tent now! It's okay. It's Sorun okay. yok abla, sorun Atropine yok injections dendi. worked on everyone I treated in Syria. Peki altyazılar görülüyor mu yeterli derecede? Arkadaşlar chatten yazabilir mi birisi? Aynen virüsle ilgili. Ha, altyazılar görünüyor mu? Ayhan hoş geldin. Aleykümselam. Hani olmadı webcam'i falan biraz daha daraltabilirim. Hani altyazılar. Net mi? Tamam. Oyun da 1080p çünkü. Rowan, what's your name? We're not safe here. Tamam babacığım. The Supreme Leader ordered this attack. We're here to help you. He's trying to kill us. Both of us will stand against him. Oh, Ayhan teşekkür ederim yonca için. will this chemical ruin my Kimyasal life? hayatımı mahvedecekti mi demiş. Gerçekçi. It's very serious. You're in the best possible hands, I promise. Honesty. Dürüst iki kelime duymaya It's hasret very nice to kalmışsın hear it demiş. for once. Thank you. Teşekkürler dedi. Biz dürüstlükten gideceğiz. I need to Teşekkürler save yoncalar için. Ne dediğini kaçırdım onun. Ben hamileyim falan dedi galiba. Sorun yok dendi. Çatışma çıktı dışarıda da. The supply tent's been depleted. There's only one vial left. Hadi bir şey iki hasta var. What are you gonna do? Ne yapacağız? Tercih bizim mi? Make a decision. Bir karar vereceğim diyor. Kadın ama kadının bebeği var. Kadını kurtaracağız. Teşekkürler yoncalar için. Dima, give me your arm. Dima, please, you have to trust me. This will save you and your baby. O adam doktor ve askeri iş yapar abi. Bilmiyorum o adamda sıkıntı zaten ya. Reese, how do I save them both? Reese! Aa gitti şerefsiz. Bilmiyorum ya. Biraz videolarını izledim de hani çok uzun bir sürede izlemedim yani. Bir 5 dakikalık hani 10 dakikalık bir videosunu falan izledim. 5 yıl sonra mı? Aynen 5 yıl sonra Londra diyor. We stand on the precipice of history. Tarihi bir anı yaşıyoruz.
I'm Dr. Amy Tennant, and I'm here on behalf of the visionary Natalie Kensington to inform you how your investments have made that possible. Firstly, we've been using your billions for the greater good. The Kensington Corporation's relationship with Kindar has flourished since the resolution of the Civil War. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Natalie has even developed an internship program for some of the country's brightest young minds. In fact, some of our Kindarian interns are here with us today. Oh-wee! Is Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? İzle reklam izle. Geçme. Kindar is at peace, but your concern is understandable. May I continue my presentation? I'm just saying, it's bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. Well, as you've seen, that's simply not the case. Why is there so much research happening out there? It's a fucking waste of our money and resources. Kindar is a former British colony, and we're all here trying to help it recover. Seems like good philanthropic PR to me. And it's a tax haven? Go on. Yok film değil abi, burada kendin tercih yapıyorsun. İkişer vallahi demiş. Oh. Bu da az önceki kızın çalıştığı iş yerinde hani beraber çalıştıklarından birisi personel. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final obstacle together. Deniz hoş geldin. Teşekkürler takip için. Jahbiles teşekkürler yoncalar için. Hey, are you okay? Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay. We can't fit a hospital on a 10-ton Marslander. Tekrardan. How do we get around this? Nanocells. Stem cells interwoven with nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. What's your problem? This is, of course, just a mock-up. The real nanocells are still in development and securely back at the complex, but once they're ready, we can begin regulated human trials. Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that nanocells could be miracle tech. Aha gözleri kanıyor. Oha kan kusuyor. Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, I really can't wait. We need to get you to the car now. Yes, absolutely. What are your questions? What's the catch of this miracle tech? You've made it in a lab, so is it radioactive or what? What about privacy laws? Are they trackable? Don't worry, we're talking about genetic reprogramming here, so nothing artificial or unnatural would ever go into our consumers' bodies. Niente di naturale o artificiale, quindi non ce n'è bisogno. Amy, please, we need you now.
Abi müsait olursak çünkü ben de gece yayın açıyorum. Hani gündüz olursa şey yaparım da. Hani gece olursa gecede yayın açıyorum çünkü. YouTube'a düşmüş videosu. I'm ruling out food poisoning. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon? We need to get her to the complex. Okay, why is this our problem? Şuradan alsam. Because she's one of our interns. Thank God you're here. This is beyond our remit. Excellent quarantine work. I'll examine her back at the complex. And we were waiting on your word before moving her. A single person Atam, drone or aleykümselam, hoş The geldin. drone will get her there faster. But it's more dangerous. If it crashes, then whatever's inside her, it gets out into the public. It won't crash, it's Kensington tech. Use the drone, Amy. Drone'a baksana abi. Başka bir yerden daha mı yapıyorsun? Drone, don't fuck it up. Abi şu anda 6 yerde yayındayız. Deniz, YouTube, DLive, Twitch, So, Trovo, what else do we Nono need? Live, Nimo TV. Let's get back to the complex. Aynen paralı. $20 ya oyun. Abi kendi kanalıma gireceğim. Ben bile telefondan reklam izliyorum ya. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok abi. Buddies of our renegade. Well, the prospect of losing a friend in a strange country, I can empathise with that. Today we need all your field experience, Amy. Time to roll back the years. You can say that again. You've got to be kidding me. Nah. It's been a while, Dr. Wakefield. You got here fast. Well, there weren't any blood vomiting ladies on my tube line. Reese Wakefield. Ay yazılar iyi okunuyormuş bari. Hug. Let's walk and talk. Deniz varsa diğer taraflarda da hesabın bir takibini alırız ya. YouTube'dan da aboneliğini alabiliriz yani. So, which legend fed the Hatta media YouTube'dan that izlersen daha I'm çok seviniriz abi. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us. Inside job. No, she must Tapslar be için acting teşekkürler well. bu Why else would arada. she take the tube? Babacığım Well, Uber doesn't offer a ve getaway car Ayhan. service yet, so... Look, if we considered the hysteria might actually be valid. What, terrorism? I highly doubt it. Perceptive as ever. Hey, Amy, look. I promise I didn't know you still worked here. If I did, I would have... Stayed away? Yeah, I'm sure. Look. Why are you skydiving? Or bungee jumping, or whatever it is that you were up to? Because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that, nor am I apologising for the skydiving. Guy's got to live. Discord'da da yayın açtık bu arada. Discord'la beraber yedi. And if you could come back and let me know your decisions. Okay, thank you. You didn't want to run this by me? 2 lifesavers are better than 1. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Emily did due diligence too. Come on. Hey, guys, can I just have 5 minutes? Just need to use the gents. Can we go, please? Still hides behind bravado when the stakes are high. I fear they're higher than we know. Baba ajan
Ben kaçar oyuna temizlemiş. Tamam abi. Görüşürüz. Abi kumpas var. Aynen. Teşekkür ederim. Sana da iyi oyunlar Deniz. Neydi orada bir şey dedi. Kaçırdık bu konuyu ya. Nat, is this my tech? Yes. How? I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Emily and I'll get to the bottom of that. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? It was the master batch. No duplicates were made. Good luck. Bence var ya şirketin kumpası var ha bu işte. Woo! Oh my god, you guys are serious about your fashion. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits? You'll see. All right. Kabinde giyin diyelim ya. Kızlarken ne işi var abi yan yana? Zaten güvenmiyor. Bir de yanında soyuncan mı yani? Does this feel personal? O adam işin içinde gibi. Aynen. Claire? Of course. Well, she was in excruciating pain and she stumbled all the way to the tube station. Feels more emotional than just following orders. We're going into space. Vacuum conditions active. Something like that. Echo! This vacuum acts as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile as hell. Well, that's great on a microscopic level, but it could do with some physical barriers. How long have you worked here again? Duymazdan geldik. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Oha kapı üstüne kapı kapanıyor. Vacuum conditions inactive. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Feels like we're at the centre of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls. Yeah. Russian, aren't they? So what's your story then, Malkin? I've wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Holy shit. It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. O oynamışlar şeyler herhalde. Guys, this is my tech.
Bu benim teknolojimde içindeki nano hücreler. Ama oynamışlar mı acaba? They're unfinished. There's no off switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage, maybe. They barely survive for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them in her. No. Leave it in, Claire. You need it. Feels fucking weird. You a terrorist? Would be a terrible one if I was. I did this for Mina. What's Mina? Terrorist organisation. Oh, will you stop that, please? Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Olabilir ya. Çalmışlar galiba. Answer call. Bioterrorism suspect named as Claire Mahek, a Kandarian intern at Kensington. TV off. Tell me you can retrieve her nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. O kadın doktoru zaten bunu biz yönlendiriyoruz at an abi. accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. So either way she dies. Okay. Amy, we're gonna have to go for the option where we retain our asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. End call. What should we do, Doctor? İşte bu kadın doktoru biz yönlendiriyoruz işte. Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely. Dr. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. Ya müdürlerinin falan haberi var büyük ihtimalle. Onlar şey yaptı galiba. Need to replace this, okay? Don't bite me. Whoa! Shit, sorry. A little rusty. I mean. And done. Gördün mü bak kendine batırdı şerefsiz. Who delivered this crate? Oh, it was here when we arrived this morning. Well, it's in the way. It needs to be moved. Don't worry about that. That's what we're here for. Thank you, Dr. North. Yaptı bir şeyler şerefsiz. Oh my God! Dr. North? It's not personal. Hayda. Ay. Breathe! I'm good. Check on Dr. North. Dr. North? Dr. North, trust me. Doktor oldu Comolokko. We're gonna save you, okay?
Hadi bakalım. Bilmem ne aktive falan dedi. I knew there was something off about Malkin. What kind of a scientist has a İşte fucking iyi de. ponytail? Himmet, aleykümselam. You're fine. Is Claire all right? I'm currently the safest person in this room. Good enough for me. Kıvanç Akarsu, hoş geldin Kıvanç. Are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Mm-hmm. We'll be back in a minute, Claire. Don't go anywhere. No first aid kit? Well, that needs to come out one way or another. Kensington could have at least left us some expensive whiskey. Ah! Oh, this is gonna stink. What does the sign say on an out-of-business brothel? Eh? Ah! Ah! Oh! Beat it, we're closed. Oh. Fuck off. I have to clean this wound. No, it'll be fine. We've got bigger fish to fry. Did you hear that? Yeah, what was that? Gelen var. Sesi araştır dedik bakalım. It came from the void. Here, try this on. I'm gonna go check it out. Don't go anywhere. Oh, Jesus. Welcome to the club, buddy. Comalok olacaklar var bir ibişlik bu işte. Gelenler var çünkü. Bir daha ses duyar şimdi. İkinci kapı kapanmadı çünkü. Hı? What the hell is that? İkinci kapı da kapandı. Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how. My assistants did that. All right, would you mind? Thank you. Aynen, bir şey aktivite oldu dedi. Onu da görmediler. Right, got it. These are the security cameras in the void. Aha, geliyorlar. Shit on the RE. The cavalry? In masks? What's the rumbling, though? Sound doesn't travel in a vacuum. Shit, they've deactivated the vacuum. No prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? Bilmiyorum vallahi diyorum. This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be doing this. They're her damn cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Lumpers all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. Çat. And now they're fucking with us.
Answer call. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated, Kensington. Dr. Malkin was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malkin. Yeah, how'd you know that? Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get onto this intruder situation. Oh, well, not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke Claire. No! End call. Wow. Still can't keep your phone under pressure. She's responsible for this. That makes no sense. We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's gonna let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak. Ne abi? Onları çıkaracaklar oradan abi. Yok abi onlar bence hani şeye öteki kapsüldeki kızı almak için geliyorlar bence. Ona hücreyi almak için geliyorlar. Planet designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know. We'd have to ask him ourselves. Yoo-hoo. What now, Claire? Can you move the dead people? Now that she mentions it. Yeah. Okay. How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Vallahi bilemeyeceğim. Two besties. But I find that a bit... Abi oyun Türkçe olmasaydı ne yapardım? Oynamazdım yani. Let's access a camera. Give it a little listen. This is how scientists get killed, you know. Where did you learn to do this? If I told you, I'd have to kill you. Ready? Wait, we shouldn't... Look, she's got nothing to hide. What's the issue? We're in this together. We need to cooperate if we're going to survive. Go ahead. The 3 intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done has caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announced an upgrade gone awry? No one can Bilmiyorum, oynaman lazım. Any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please. 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce the security upgrade. Better clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Let's ask the original. Claire, Amy, what do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Isn't that totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. So she put them in you? No. Not me. Morfin ver dedik bakalım.
Thank you. Seriously. Beğenmediysen oynamayacaksın abi. Giden para gidecek. A year. We've always had passing conversations on how your flaws, but I don't think you remember. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Claire, come on. Just tell me what's happening so that I can help you. I got them all. Mina. Who's Mina? Claire. She's about as useful as a chocolate teapot. Ready for more cryptic bullshit? Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system And have electronically barricaded themselves in the void. Yeah. Tell us something we don't know, please. How are they bypassing our security system so easily? Kensington Corporation's stock plummets amidst TV links to off. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays court. Excuse me. Emily, wait. Please. Give us something. Help us. Dr. Malkin, the 3 intruders in the void, Claire, they all infiltrated the complex expertly. Another country in the space race, or? Possibly. Well, they might be trying to steal the nano. Yok, devrim şeyde YouTube'dan yazıyor. Or destroy them. Ya durduruyorum hani şimdi altyazıları kaçırmayayım diye durduruyorum. O kadar almaya çalışacaklar. Bakalım, bilmiyorum ya. Hani altyazıları kaçırmayayım diye durduruyorum. Çünkü bundan sonrası daha şeyli olacak galiba, anladığım kadarıyla. Kadın öldü ya abi. Kadın Move heaven gitti. and earth to try and get hold of Parker. Thank you, Emily. End call. Whatever they're doing up there, we need to come up with some ideas of our own. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? I think the air's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Yo, yaşıyormuş. Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something. Narkozdan taklaya geldi herhalde. Tabii ya, narkoz verdi ya. Narkozun etkisiyle şey oldu. Always wished I was taller. Kızım, elinde neşter var. Hey mate, do you need a hand? Ne zaman korku gelecek ben de bilmiyorum. Wakefield is the MVP. Most vanishing person? Ooh. Sorry, that No. was harsh. No, I'm proud you've grown some whip. Come on. That's it. Got it? How you doing? Good, yeah. Yeah? Is it
Listen up. Yeah. Nice work, tenant. Let's take a video. Go. You going in or not? Okay. Ready? Yeah, after 3. 1, 2, 3. Reese, the vent continues behind the oxygen tank. Can you squeeze past it? Only one way to find out. Temkinli olurduk, dikkatli geçsin. Oksijen tüpleri giderse... Uy. Anan Japon abla ölürse GG'yiz. Dediğin gibi. Made it. That's excellent news. I thought you were going to get stuck. I think there's something further on. Hayda buralar... Aha eline bir attı. Abi hep comolokla olacağız ya. Aha kapı kilitli. Lan açın kapıyı. Bu ne abi, her yerde şeyler, ürettiğimiz dalgalar. Oh, it's quite cute, matching wounds. I mean, mine's slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. Orası başka bir yer. Havalandırmadan şey yaptı ya, devrim. Başka bir yere geçti abi oradan. Hani başka bir odaya geçti. Büyük ihtimalle numune üretilen falan ya da numunelerin tutulduğu depo tarzı bir yere geçti. Oraya da girmişler, bir şeyler olmuş. Anything else of note up there? Just a storeroom full of broken glass and... Depoymuş. Ve diyor. Ses. What's his deal? There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Sift through it, see if there's anything helpful. Roger that. Fucking sneaky bastard. Wait. Claire got access to the lab? Was that your master batch? How did she get that level of clearance on her ID card? Wait, what were you injected Salih, aleykümselam, hoş geldin. yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? I destroyed all the duplicate nanocells too. What? I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Abi kızın haberi yok.
Nano hücrelerinden kopya yapmışlar. Aynen, o abla dağıtmış. Daha korkuluk bir şey yok babacığım. Hani o abla dağıtmış. Hani şey... Ekran gelmiş. Aga diyor. Oo Muhammed, hoş geldin. Ekran yenisini aldık. No, I was heading to MI6. Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Aynen, iğneyi kendi yapıyor. Go! Dur, Çağrı'yı yanıtla dedi. İsim vermek istemiyor, kendisi Çağrı'yı yanıtlattırdı. We got a hold of Parker. Half true. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the 3 intruders. Sending them through. These guys. They're from last year's batch. Yok Muhammed, oyun abi bu ya. Oyunda yönlendirmeyi kendin yapıyorsun. Burada. Of Kindarian interns. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? I need 10 more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. End call. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? We've got 10 minutes to think without all that shit. Güzel oyunmuş ama bir acayip sardı. Aha, flash bellek var elinde. Look, I didn't want to hand this over. It's not meant for you, but fuck it. Yok, sıkıntı yok Muhammed. Sen ne yapıyorsun? You need to see the truth about Kensington and Kinda. What is it? Just watch. Careful, Amy. Always. Birine çalışıyor da kime çalıştığı belli değil. Eyvah, elleri gitmiş bunun. Wait. This is really lame. Could you hold my hand? Güvenli değil. Güvenli değil. Ya bana sorsana. Bana neden sormuyorsun? Tutma diyor. Bana neden sormadı bu ya? Yok, sıkıntı yok ya Aya. Two files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? O adam gitse hayatta tutmazdı. Bazen şerefsizlik iş yapıyor. Aynen öyle. Ben de tutardım o kadının eline. Bilmiyorum. Mantıkları. Kensington, Ma. What's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. To burn one stone. 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The Supreme Leader is a man of discretion. We trust you are the same. Most certainly. Make sure of it, or we will. Hayda, şirket müdürü mü ne? O
bir şeylerin peşinde. Hani o büyük ihtimalle bütün yetkiyi falan verdi, şey yaptırdı. Abi sırrım var. Ama herkes bana dalga geçiyor. Nedir Ayhan? I think my mind's Aynı şey geçiyor dedi. thinking the same thing as yours, so do you really want to watch the other video? Go ahead. Please. Sure? Müdür gacı zaten çıkarttırmak istiyor büyük ihtimalle şeyi. You've forgotten the wine but remembered your phone. Typical. Mina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Not that much. Look, I'm showing the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Smile. Biraz değerim korkmuş. You see, Ne dedi? the Kandarian government in Natalie Kensington experimented with your nanocells. İnsanların deney yaptı diyor. My village, my parents, Ebeveynlerim üstüne deney yaptı diyor. my sister Mina, Kardeşim Mine üstünde diyor. they're all killed for opposing the Karşı çıktıkları dictatorship. için öldü. Natalie was making duplicates of the master batch behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence from MI6? In that USB and in your veins? Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Vallahi ailesini kurtarmak için mi acaba şeyi hani göstermek için mi? Çünkü Yüce Önder falan filan bilmem ne diyorlar ya. İşin içinde başka bir abi daha var yani belli. Ayhancığım söyle söyleyeceksen. I didn't trust you. Hadi bakalım Natalya arıyor. Yanıtla bakalım çağırıyor. Reject call. Amy, we need to take a minute and think about this, okay? I'm fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see one. You're not going to expose Natalie after what you've just seen. We need to deal with our current predicament. Plus, I really need the toilet again. Olabilir Ayhan. Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a shit? Do you need me to stay and help you? No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay. Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Well, it might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese? The absurdity. Not knowing whether saving someone was the right thing to do if it condemned them to a life of pain. It's too much for me. Coward isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. We were a team. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea. Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on?
sıcak davran dedik. Wise cracks, Claire. I'm not in the mood. I know how you feel, Amy. You lost people that you love. My feelings are trivial compared to yours. The sense of betrayal. Come on, give us a break. I meant Natalie. It was a dream come true, getting an internship here. A village girl from Kindar, coming to London, to work, to live, to love. Funny story. On my first day here. Doktor bence var ya, yani devletin gönderdiği bir ajan falan olabilir, mesela şirketin ne yaptığıyla alakalı falan bilgi toplamak için gönderdiği birisi olabilir. Bilmiyorum ama ne olacağı belli değil. Tabii bizim burada ne suyumuz kaldı, ne çayımız kaldı, hiçbir şeyimiz yok yani. O da ayrı mesele. I was super late because I thought there was a station in the complex. Turns out I was looking at the tourist tube map with disused and unfinished stations. Yeah, that's right. The half-built station under the complex. Tabitha Greens. We're so far underground, we must be right on top of it. Yeah. Yeah, you might be right, Claire. Thank you. Anytime. What did I say? We can't go across the void. We tried going up into the vents, but we haven't tried going down. To Tabitha Greens. You need an access point. We might have one. Reese is sitting on it. Tuvalet. What do you have to know? I need something that will remove the entire toilet quickly. Sizce 49 coins iyi mi? Neye göre, kime göre? Piknik yaptıkları yerin değil ya. I need to break that toilet. Okay. Ya senden başka kızım yazıyor, Devrim abin yazıyor. Hanım kitap satıyor galiba. Şey yapılmış zamanında, yarım kalan bir tane tren hattı gibi bir dalga varmış. Büyük ihtimalle onun üstündeyiz diyorlar. Ablayı delirttiler artık. We're at the lowest point in the complex, so Tabitha Greens is right below us. You are positively insane. So now the big question, how far below us is Tabitha Greens? Looks deep. I'll go check it out. Bakalım, küçük bir şeye bırak dedik. Sesi duyabileceğiz mi? Duyuldu. Shit. Az siktir, son kapı. They're going to shoot their way in. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand much more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat.
She's hardwired in already. We are fucking fucked. And Paul. Guys, they're nearly inside, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. What? That's impossible. My ID card is right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off the computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? You know what? Fuck this. Everyone, calm down. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. We aren't the traitors. Help us, stall them, do anything. İçin Army mi be? Bak bak İçin Army'ye bak. Nemo TV'de geziyor. Show sohbetçi arıyor bak. Vay be, bizim de evden sesimizi duyup da bir yudum su verenimiz bile yok. Yazıklar olsun böyle ev halkına ya. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. Aynen, gelip destek atmaz ya. Bir boka yaradığı yok Armağan'ın. Açık ve net yani. 2 satır yazar hemen kaybolur gider. Bilmiyorum Ayhan, kumar oynuyorsan kazanır mısın, kazanmaz mısın? Vallahi varsa içeriz yani. Hiç yani boş bardaklar şeyler duruyor. Cipsi değmeyeceğim babacığım. Ya Armağan bırak ya. Sabaha kadar da git PUBG oyna. Kimsenin hani yayınına gelip de kimseye şey yapma yani, yardım etme. Boş ver devrim. Armağan'dan bir cacık olmaz. Hani cacığın içine hıyar olmaz. Biz oyunumuza bakalım. Alright. Okay, talk me through it as fast as you can. Ya bırak, her yerdeymiş. Ben 6 yerde yayındayım. Help me! Şu kızı kurtarmamız lazım. What's going on, Claire? Something wrong. My heart. İç organlar bitiyor. Aren't you going to wear a mask? I trust you. Twitch chat'i neden gelmedi şeye, Restreamio'ya? Allah Allah. Teşekkür ederim babacığım. Himmet de bir selam verdi, yürüdü gitti. Vallahi billahi. Neyse şuradan yoncalarımızı falan toplayalım da.
burada oldu. Eline batırdı o zaman. Kız serumunumunu değiştirirken. Did Parker tell you how to turn the vacuum back on? Not so smug now, are you? We're not out of the woods yet. All right, they're still unlocking the door. 1 down, 2 to go. Come on. Suffocate, you bastards. Asiktir. Açtı kapıyı. Çıkarmadı ama öteki kurnaz ikisini de vurdu. Call Natalie Kensington. You're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. It was a close one, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That will kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Think, Amy, we can't start over again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Anlaşmadık. End call. Abi hediye çarkı denedim mi hiç? Denedim ya Ayan. Pek başarılı sayılmayız yani. There has to be another way that doesn't involve killing Claire. There isn't. We're trapped. Yeah, by Natalie. The lab's in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of 3 Claire's dakikaya geldim biodetector. demiş, Yeah, tamam. there is. Actually. How? Should have brushed up on my needle handling. Bak ben dedim ama eline şey yaptı diye. Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out, so Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The Bol nanocells are our only şanslar. Atakan hoş leverage. geldin. Take her blood, however much you need. Claire, please give me your arm.
thought you were different. Claire, your arm. Tell me honestly. Can you save me? There's almost no chance of it. Your internal physiology is completely changed, and I can't predict what's gonna happen. You're weak. Look, I don't even know if I'm gonna survive this. But if I do, I promise you that... Stop! I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. It's about time I contributed an escape plan. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realised that a full lab reset wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Saw it in a movie. Onur hoş geldin. Sağ ol. Yusuf Arda hoş geldin. Aleykümselam. Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm gonna take him out. I'm infected. Fark etmez o ya. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. Sağ ol ayağın gördük için. It's time to become an asset. Just take Claire, run, and save her. This is madness. There has to be a way for all of us to survive. Ever the optimist. That's what you always loved about her. Hazır geç geldim. Film gördüm, cips ve vişne suyu aldım demiş Yusuf da. Hoş buldum, değişiklik yapmışsın. Aynen yaptık abi değişiklik ya. Bak gene Arman kayboldu, görüyor musun Devrim? Yaralı parmağı hiçbir faydası yok yani. No, look, I chose this, okay? And that's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. Öpme lan. İşine bak. You know, I went back to that beach in Kindar to face it. That woman was there. Dima. She's playing with a little girl. She called her Amy. I'm sorry for leaving you. Bırak lan Arman. DC'de konuşacağına YouTube'da da gel de. YouTube'dan da faydan olsun. Aha, ciğerlere başladı cortlama. Didn't your mother ever tell you not to kiss anyone carrying a life-threatening pathogen? I appreciate the sentiment, though. More than you know. Çay verenimiz bile yok be. Heh be kadın. Wait! What is it, Claire? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Come on. You have all the evidence against Kensington.
Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop in. The bioprotector will stop the lab detecting your infection, and you two can escape. Come on. He. Görmüyorum ki ben orada şeyi. Soğumuştur zaten, bitireyim. Ya Arman, illa laf sokunca geliyorsun kardeşim sen de sağa sola. Bir yaralı parmağı yaşıyor insanlar istemeden ya. Bak başarım kazanıldı falan filan bir şeyler çıkıyor burada da. No, Claire. You're under our care. It's our duty to do everything we can to save your life. Please, listen to me. Reset the lab, Dr. Wakefield. Did you do that, Parker? No. I'm sitting here. Chemical threat detected. Heat flash initiated. Security Lab Alpha system reset complete. Nice work, Dr. Wakefield. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing? Three minutes. Hiçbir şey kalmamış vallahi. Kül olmuşlar. Al silahı Amy. I'm gonna lift your legs, Claire. Yeah, 1, 2, 3. Okay, okay, easy. Easy, easy, easy. Okay, okay, got it? I'm gonna change back into my clothes too. This lab suit will draw too much attention. I can't stand. I'm gonna run to the disabled toilet. They have a fold-up wheelchair. Just stay here. Have you ever fired a gun before? Amy? More times than I wish. ikisi de öldü. Warzone life. Shot someone? No. No, it was mainly panic fire, but I know how to pull a trigger. Good enough? Not really. Whatever happens, don't let Kensington take me again. Please. I won't let that happen. I promise. Emily wasn't bluffing about the security team. Silahı bir yere bir sokuşturaydınız bari ya. There's a back way up ahead. That's our best bet. Natalie's office is up there. She has to pay for what she's done. No, that's for MI6 to do. Yeah, because escaping really worked it well for you last time.
fuck? Security footage. Trickery by Wakefield. He's good. Yeah, he was. Natalie, step away from the panic button under your desk. Amy, I can sense you want to negotiate. Claire, are you okay? Fuck off. What do you want? For someone to be accountable for Aynen this. film gibi ya. Ya. Whoa. Amy, what are you doing? Amy. Dr. Malkin and the 3 interns were sleepers, activated by the Kandarian government. Claire's actions threatened to expose the human testing their leader allowed Natalie to do on villages that opposed him. You are making very outlandish claims, Amy. What makes you think that anyone in this room had anything to do with this? Only the people here have the power to facilitate that level of infiltration. You're right. Emily hired Malkin and selected the interns. What? How can you question my loyalty? I went to Kindar to cover your tracks. Admit it. Admit it. Claire, I did a deal with Kindar. I'm ashamed, but it was all in the name of this miracle tech. Can't you see that? She's behind all of this. Kill her. Why are you discounting Claire? Maybe she paid us all in the name of her supreme leader. More likely the Supreme Leader has bought you, Parker. Amy, you're not a murderer. And you did hire Malkin. You're the one that's telling me. You're the one that's lying. You. This ends here. Kimi seçeceğiz şimdi? He babacığım. Hangisini seçeceğiz burada? Adamı niye öldüreceğim abi? Ama işin içinde o müdür gibi karı var. Öteki sekreter gibi karı hiç çoktan yardım etmeye çalıştı, bilgi vermeye çalıştı. Tabii coins çekilişi olmayacak yani senin fikrince, dediğin gibi benim fikrimce de olmayacak. Tam müdür dediğin kadın değil mi zaten Devrim? Valla ben kadını öldürme taraftarıyım. Çok yalan atıyor çünkü. Ve halen de o şeyin peşinde. Hücrelerin peşinde. Ayhan teşekkür ederim yonca için. Mehmet hoş geldin. Neydi onun ismi ya? Natalie. I'm sorry, Natalie, you deserve this. Üzgün Natalie, bunu hak ediyorsun. Şimdi adama. Bak gördün mü? Şimdi buna. Hadi herkesin gönlü olsun. Hepsini temizledik, bitti bu iş. Üçünü birden öldürdüm. Çok gözüm döndü birden. Elim ısındı tetiğe. Durduramadım kendimi. Şimdi konuş bakalım Düldül. Does it matter anymore? Who are you working for? Abi biliyorsun bizde her zaman ulti açık. Tamam Ayhan, görüşürüz abim. Teşekkür ederim geldiğin için.
İyi uykular. Arman abimiz de yazsa diyeceğim de o şov sohbetçileri geziyordur şimdi. I cut a deal with the Secret Service once I found out about Natalie's actions. You knew already. Anything that happens in the lab, I know about. Of course, I found out that Natalie had made duplicates of the master batch, so I informed MI6, and they were going to arrest her once I delivered the nanocells, in the interests of public safety. And then you happened. No organization would use technology this powerful solely for good. It's not how the world works. After what I've seen today, I think you're right. I promise, the world will know about you and your family. Biz neymişiz böyle be abi? Her yerden yazarım deyip de buradan yazarım, oradan yazarım. Nereden yazayım? Trovo'dan yaz. D-Live'dan yaz. Twitch'ten yaz. Yaz bakalım nerelerde olduğunu görelim yani. Biz her yerde yayındayız Armağan Efendi. De biz nasıl bir psikolojik sorun yaşamışız da biz neyin peşindeyiz abi ya? Ne yapıyoruz biz? Harbiden seri katil çıktı ha. Yani neyin peşinde abi bu doktor? Beni de şaşırtıyor. 3 yerde olmaz abi. Biz 6 yerde yayındayız. 6 yerden yazacaksın. Armağan Efendi. Yok öyle 3 yerden 5 yerden. Kaç yerdense o kadar yerden. Biz size öyle mi yapıyoruz? He? İlla canlı yayında bir dünya platformdan seni rezil mi edelim yani Armağan Efendi? He? Sayın İç Bin Army. Biraz stres oldum sanki ben. Değişik yönlere gidiyor bu iş. Bizim doktor da saf gibi duruyordu ama baksana musluk ajanı çıktı. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot. I'm with MI6. I'm gonna grab my identification. See? I have evidence Natalie Kensington committed human rights violations in Kindar. Okay, arrest me, do whatever, just make sure the authorities see this. Abi bu çok değişik boyutlara gidiyor ya. Zoraki ağlamaya çalışıyor. Ahu Balkan gibi. Arman abi yeni monitörüme hayırlı olsun demedin yalnız ya. Reportsun ha. Ne oldu? Jeneriği geç dedi. Ne oldu şimdi? Bu kadar mıydı bu oyun acaba? Bulunan son bir... Ahu Balkan dendi. Banu Alkan. Ama Ahu Balkan değil o. Banu Alkan. He 8 tane daha var. Aynen. Hani 9 aşamadan birini tamamladık. Bulunan son keşfedilen sahne. Verilen kararlar 83.
%64'ün üstünde hepsi ya. Ne yapalım? Bir bölüm daha yapalım mı acaba? Evet Mehmet, hoş geldin bu arada. Teşekkürler Mehmet, yayına geldiğin için. Nereden şey yapacağız bunu? Yeni oyun mu diyeceğiz? İkisi gelecek mi acaba? Bastap öğretici artık. Daha önceki görüntülenen sahneleri geçebilirsin. Bastap. Ciddi. Reese, we're treating you early, so you've got a great chance of survival. I listen to liars every day. You are not a good one. Hayır ya. Niye ikisine şey yapmadı abi bu? Devam et desek. Ciddi. Listen, let me do my work and you'll live. Understand? Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Supply tent now. It's very serious. You're in the best. I need... Kindar is at the Kensington. Amy, I really can't wait. We need to... Yes, absolutely. It's an emergency. Can we go? Bilmiyorum ki, bakalım. Hangi hikaye ya abi? Hikaye mi kaldı? Kabinde giyin dedik. Duymazdan gel dedik. Böyle demiştik. Telefonumuz kapanıyor bu arada. Oh my God! Böyle demiştik. Aynen bunu vermişti. Fıkra anlat demiştik. Sesi araştır demiştik. Cooperate if we're going to survive. Onun eklemesine izin ver demiştik. Morfin ver demiştik. Yanıtla demiştik. Engelle demiştik. Emily, wait. Is there anything? Hassas demiştik. Temkinli ol demiştik. We got a hold of... Böyle demiştik. Çağrıyı yanıtla. Sıcak davran demiştik. Kaba güç demiştik. Küçük bir şey bırak demiştik. Mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Asıl konuya dön demiştik. Kapıya git. Clara git demiştik. Anlaşma demiştik.
dürüst. There's almost no... Stop! What? It's time to become an asset. Just take Claire, run, and save her. This is madness. Wait! Come on! Böyle yapayım. Hikaye değiştirebiliyoruz mu acaba? Böylelikle. I promise we'll expose Natalie and we'll share your story with the world. Hikayeyi şu anda değiştirdiğimiz için We can't beat the fuck out of this thing. burada kızı feda ettik, şeyi koyduk kabine. Bundan sonrasını değiştirdik. Yani orada onların ölmemesi, hani üçünün de ölmemesi daha mı mantıklı acaba? Did you do that, Parker? No. I'm sitting here. Claire. Thank you. Yani hikayeyi buradan sonra değiştirmek lazım demek ki. Orada zaten yanlış şey yapmıştım. Bu kız ölecek şimdi. Şey yaşayacak. Erkek yaşayacak. Hani bu kız erecek, bitecek yani. Chemical threat detected. Heat flash initiated. Evet, onların ikisi eridi. Security lab alpha system reset complete. Nailed it, Claire. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing? Bak ben olsam almazdım kanı diyor mesela. Hani bu kız işin içinde değil büyük ihtimalle. Amy, fuck that! Get a machine gun! Otomatik silahı aldı bak. Careful. Okay, ready? Mm-hmm. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. How bad is it? Can you see the bone? I'm gonna go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Aynen müdürde bitiyor ya. It must look like a right side. Emily wasn't bluffing about the security team. Okay, there's an exit out of the back of the building. It'll be way less guarded. Right, so what we're waiting for? Natalie's office is down there. Let's just get the fuck out of here. Yeah, let's. Evet gidelim. Tamam. Şimdi oldu. Hikayede yanlış yaptım mı başa dönüyorsun o zaman. MI6, here we come. Stop right there, Amy Tennant. I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nanocells in his system. Hand him over and this
Well, that's clearly bullshit. Just do it, Amy. Agresif. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Steady. We need Reese alive. Yeah, Reese wants to stay alive too. Amy? This is a mistake, Amy. Bluffing, right? Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kindarians. Abi ne seçeceğim şimdi? Çok hızlı. I'm so sorry, Reese. Hikaye bitti. Patladı gitti. Sıçtık. Bunu da doğru yapana kadar çözeceğiz herhalde bunu. Listen, Reese. Kindara is at the Kensington. Amy, I really can't wait. We need to... Yeah. It's an emergency. What does this... Cooperate if we're going to survive. Emily, wait. Is there anything... We got a hold of... Mercenary. Whose side are you on, Wakefield? You know what? Help, Amy! End call. There's a... Stop! What? It's time to become an asset. Just take Claire, run, and save her. Abi işte abi izleyen yok zaten senden benden başka. Oyun sesleri ne gitti? İzleyen yok abi zaten şu anda. Da oyun sesi gitti. Hah geldi. Evet şu anda geçemiyoruz. Okay, but
What about our last remaining option? Ben izliyorum film gibi diyor And hanımlar. why are you speaking in the second person? I'm going to take him out. I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. Just take Claire, run, and save her. This is madness. There has to be a way for all of us to survive. Ever the optimist. That's what you always loved about her. İşte korna gibi bir şey bu da mesela. Bitince hiçbir şey kalmayacak. Come on, let's No, do look, I something. chose this, okay? And that's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. You know, I went back to that beach in Kindar. Wait! Ha. Clara'yı feda et demiştik. I promise. Agresif yap demiştik ha. Bundan sonraki seçeneği seçmemiz lazım. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Steady. We need Reese alive. Yeah. Reese wants to stay alive too. Amy? This is a mistake, Amy. Bluffing, right? Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kandarians. I'm so sorry, Reese. Birinciyi seçecekmişiz. Gitti. Öldük zaten. Dur şimdicik. Binadan hiç çoktan bir çıkayım ya. Listen, Reese. It's very... The Kenzie... Amy, it really can't wait. Yeah. It's an emergency. Cooperate if we're going to survive. Emily... Is there anything else? We got... Mercenary. Whose side are you on, Wakefield? You know what, fuck... Evet, chatten bir şeyler geliyor şu anda da. Bakacağım abi. End call. Stop! What? It's time to become an asset. Just take Claire, run. Wait! Bu doktor seri katil oldu. Vurma artık diyor. Ciğerimi söktün demiş. Zanzanita aleykümselam, hoş geldin. Bizim Twitch chat'i neden gelmiyor abi? He, yazan yok, o yüzden gelmiyormuş, tamam.
finish what Claire started. Burada şimdi bu sol taraftakini seçeceğiz. Stop right there, Amy Tennant. Burada agresif dedik. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Steady. We need Reese alive. Yeah. Reese wants to stay alive too. Amy? This is a mistake, Amy. Bluffing, right? Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kandarians. Gene öldük. Ne oldu? Gene öldük. Ha, tamam. Emi değiliz artık. O kızın belki de suçu varmış. Hello, I'm Dame Natalie Kensington. Last year, Kensington Corporation Labs garnered a Nobel Peace Prize for the advancement of medical technology. Our breakthrough nanocell treatment was crucial to Gordon Grosvenor's Mars landing and has revolutionised the treatment of war zone injuries. Today, our medical tech becomes available to you and your family in all British hospitals. Global medical care begins here. Hadi bakalım. Abi lan bu doğallıktan oldu diye böyle oldu. He? Böyle bir seçenek mi vardı? Niye kızın ölmesi gerekiyormuş ki? Ne alaka? Müdür iyi insan değil bence ya. Halka açtığı işi bence para kazanıyor bu işten, o yüzden. Bakalım jeneriği geç diyelim. Laboratuvar faresi. Bundan sonra laboratuvar faresi ilişki durumu. Bulunan son 9'da 3. Yani 9'da 9 mu yapmamız lazım acaba bunu? Geri dediğimiz zaman. Oha, bu tekrardan yeni oyun diyor abi bu. Yok ama burada ne sıkıntı var ki abi yani? Dur, Discord'ta geliyorum. Hala. Oo, Armağan abi. Tufan abi geldin mi? Geldin de ben bu oyundan bir şey anlamadım ki abi şu anda. Abi şimdi bak, olay ne biliyor musun? Buna deneysel sinema diyorlar. Böyle bir tane film var. Hatta ismi de Bandersnatch. Böyle aynı bunun gibi Netflix'in içinde var. Farklı sonlar var. Onları bulmaya çalışıyorsun. Şimdi 9 tane son diyor ya. Hı. Mesela bak, sen şu an 9 tane sondan 3 tane sonu bulmuşsun. 6 son daha bulman gerekiyor. Ve bulduktan sonra bak, bir de yanında mesela 196 sahneden 91'ini bulmuşsun.
318 verilen oraya bağışlar geliyor. Göremiyorum. Yani Verilen 9 sonu da kararlar bulman diyor. lazım. Heh, 9 sonu da bulman lazım. Ama şimdi sahneleri hızlı geçtiğin zaman sahneleri de keşfedemiyorsun. Sonu buluyorsun. Bu sefer aynı soru bir daha yapacaksın. Ondan diyorum ben sana. Şimdi mesela bu 3 tane buldun ya. Yarın veya boş vaktinde veya hafta sonu öyle aç mesela yarım saat mesela goy goy yaparken orada finalleri bulmaya bak. Bir de sahne izlemek lazım. Biz sahneleri geçiyoruz sürekli. Mesela 3 sona bence 100 sahne falan vermesi lazımdı. Abi işte Yani bak şimdi başlangıç şu kadını kurtardık, bebeği olanı şunu öldürdük. Mesela Evet, yarın bunu kurtaracağız, bu kadını öldüreceğiz. Hani Tabii. ölecek. Şimdi bunu şey yapınca yeni bir senaryo başlamış olacak mesela. Tabii yani şimdi şöyle düşün. Mesela şimdi diyor ki şunu öldür bunu sen onu öldürüyorsun ya. Öbürüne göre bir senaryo gidiyor. Öbürüne göre bir senaryo gidiyor. Yani o yüzden şimdi kim kaldı ayakta? Reese kaldı. Natalie kaldı. Ne o Japon kız Dila kaldı. Bir de laboratuvarın şeyi kaldı değil mi? He. Adam kaldı İşte- işte zenci. Ha. Zenciler için. Aynen işte o yüzden yani bunu boş vaktinde oynamak lazım. Çünkü finaller bittiği zaman artık oyun da bitiyor. 9 tane son aldın. 196 sahneyi aldın. Her şeyi bitirdin. Ondan sonra sana diyecek ki mesela kişilik değerlendirmesi diyor sana mesela. Senin kişiliğin karışıkmış. Sana diyor ki mesela sen sen nevrotiksin diyor yani. Sen hani diyor bir iyisin bir kötüsün. Manyağın tekisin diyor sana yani. Yalnız o ilk sahnede harbiden manyaklık yaptı, o hepsini vurdu falan. Aynen. Yani onu söylüyor. O yüzden bitirme bence şu anda. Böyle kalsın. Çünkü bittiği zaman bitti artık. At oyunu çöpe at yani. Aynı armağanı çöpe atacağımız gibi. Aynen öyle. O yüzden bence bitirme yani. Bir de mesela hızlı geçiyorsun ya. Sahnede atlıyorsun. Arada sahne izlemeden geçtiğin zaman bak mesela son 2 yerde acaba kaç tane sahne kaybettik? Onlar oyun bittiği zaman puanından düşecek yani. Hayır canım, orada hani seçtiğimiz seçeneklere kadar devam ettik mesela. Kimi hani hızlı karar verme dalgası geçiyor ya, orada onaylamadığımız zaman işte kendi otomatik şey yapıyor. Senaryoyu sürdürüyor. Hani ne seçtiğini de bilemiyoruz bu sefer. Ondan dolayı öyle oldu. Arman abi, PUBG devam mı abi? Video çekeceğim abi şimdi. Ne çekeceksin? Video. Armağan Allah bir şey kabul etsin soracağım. abi. Armağan bir şey soracağım. Evet abi. Senin İhbinar hesabın ne yapıyor bizim eski Baykuş'taki? Baykuş'taki mi? Duruyor. Onu aktif edelim mi onu? Nasıl aktif edeceğiz? Senin aboneliğin açık mı? Açık. Onu verelim mi birisine? Kime? DNC Uğurcan var bizim. Ona verelim. O yapsın. Abone gelir. Neyse konuşuruz. Tufan'a yayını bitirsin de be. Tufan abi ben geliyorum şimdi. Şimdi bir çekeyim. Neyse, evet arkadaşlar, bu akşamki yayınımızın da madem sonuna gelelim. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek